Vandeham Sri Guru Sijuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunathannitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakham Nitangscha Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakham Nitangscha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Bande Guru Padadvandam Bhakta Vrinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanadvayam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samayuktam Vrindavano Manoharam Gopi Jana Samayuktam Vrindavano Manoharam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare again Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare again Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So, Gaur Hari Bol. Our ways, naturally our ways of reciprocation to Gaura Nityananda, to divine couple, should be living as much as possible, going beyond any casual ways. Then we can receive so much from that world, so much anandam, taste from that world. Not only receiving connection, we can have deeper connection while we sing their glories with some bhava, natural bhava. With
that power can also be easy, very valuable, but very easy, spontaneous. That we can have live reciprocation and taste. That is bhajana. Le bhajan, c'est notre manière de réciproquer avec Gauranga Nitai. C'est pas juste agir de manière ordinaire, c'est vraiment pour pouvoir réciproquer, pour pouvoir recevoir très facilement, ça peut être reçu, cette anandam, cette félicité à travers le bhajan. Et c'est de cette manière-là qu'on peut réciproquer avec eux, qu'ils peuvent réciproquer avec nous aussi. So, we should always be trying to go beyond our casual ways, ordinary ways. We need to have that strong, intense desire. Through intense desire, at least we should be trying to have, we should be trying to mean to have that great desire to find the taste, to be live with some feelings of heart while we are engaging in the world of singing bhajana. As we keep on trying sincerely, one after another, divine insisting, process of divinely devotional insisting. If it doesn't happen one time, second time. Doesn't happen second time, third time. Like going on with the waves of ocean. Our trying should be like that. At one point it cannot but happen. You can make some ambrosial connection. Taste through the devotional songs, through our devotional songs to the divine couple, Mahaprabhu, cannot but happen. We know it from experience. That is sadhana. Not only viddhi-marga, also touching raga-marga with all humility. Donc notre sadhana, ça devrait être ça. Essayer le plus possible d'aller au-delà de nos habitudes et de notre manière ordinaire d'agir, c'est essayer avec le désir puissant, ou du moins essayer d'avoir un désir puissant pour avoir cette connexion et cette expérience, parce qu'elle doit arriver, on le sait, c'est notre expérience, c'est ça la sadhana, ça va arriver, donc même si cette connexion et cette expérience n'arrive pas la première fois, on recommence une seconde fois, et on recommence une troisième fois, et c'est vraiment ça la sadhana, encore et encore avec ce désir-là, ce désir puissant, et ça arrivera à un moment donné. See, right now I am just speaking spontaneously. Spontaneously with some feelings, with all humility. It's all their wealth, their treasure. So I must be full of humility. I must be full of humility. And begging for their mercy. For Gaura-Nityananda Gadadhara Prabhu, for divine couples, mercy, Guru-Varga, mercy, and be situated in that prayerful mood and speak Harikatha from that position, without any false pride, with full humility. That is the way. What we are taught by our Guru Varga, that is the natural way. Et la manière de parler, Harikatha, comme l'enseigne notre Guru Varga, c'est dans cette position d'humilité et de spontanéité. Et humilité parce qu'on comprend que tout ça c'est leur richesse, ça leur appartient. Donc essayer de parler vraiment avec cette humilité et de cette manière-là, pour être inspiré, de cette manière-là, on peut parler dans cette position-là. Our Srila Guru Maharaj, beloved Guru Maharaj, beloved Guru Vargas often pointed that to us. Very often directed us towards this truth. Be open-hearted, be natural in your devotional feelings.
be wanting, be aspiring, be wanting, be desiring, be hankering, with all humility. Be trying for that with all humility. It will be happening. It will be happening. At one point, you will be relating with taste. You will be able to be connecting with taste. Some love taste, devotional taste. While you are engaging, absorbing in the world of bhajana, in the divine world of devotional songs. That's our Guru Varga's inspiration, very inspiring guidance. It's after all heart's transaction. Our Guru Varga again and again said, it's our heart's business, heart's transaction. Reciprocation through hearts, more than regulations, in regulated ways. C'est notre Guru Varga, nos maîtres spirituels, c'est ce qu'ils nous ont répété encore et encore. C'est une affaire de cœur, donc c'est quelque chose qui doit être fait avec un cœur ouvert, le plus ouvert possible, d'une manière spontanée, d'une manière naturelle, pour que ça aille au-delà juste simplement des règles. C'est vraiment une affaire de cœur. So, following the world of viddhi-marga sadhana is good. There is a great requirement. There is a great need for that. Okay, primarily flowing with, engaging in the practices of the viddhi-marga sadhana, world of engaging in devotional life through regulated principles, regulated devotional life. That is good, but we all need to understand engaging in, flowing through spontaneous, loving, devotional life of sadhana is always better to the best. Donc, et bien évidemment, c'est quand même, il est nécessaire de comprendre cette viddhi-marga, cette voie du service de dévotion régulée avec des règles, et on doit le faire évidemment, mais avec cette idée-là, que ça vienne vraiment du sentiment, que ça devienne spontané. Viddhi-marga ratojane, sadhinata ratnadane, raga-marga karana pravesh. Raga vashavarti hoye parakiya bhavasra, labhe jeevi Krishna prema vesh. Srila Bhakti Nandan Thakur describing something very deep and very esoteric. I cannot explain the full meaning. Only explaining the meaning of the first line. Viddhi-marga rato jane sadhinata ratna dane raga-marga karana pravesh. Srila Bhakti Nandan Thakur, il a exprimé ça, et c'est très ésotérique, donc je ne peux expliquer que cette première phrase de ce verset. Thakur Bhaktivinoda clearly says the world of reverence, world of our relationship, connection with Mahaprabhu, divine couple, with reverence, some awe and reverence, deep, sublime respect is very much required. But then thereafter, because that world of sadhana is required to finally mean, to finally aim, to move towards the higher world of raga-marga sadhana, spontaneous loving devotion, where reference is there, but underground. Flow of love is more prominent. Loving dedication,
devotion is more prominence. Beyond the reverence, not below reverence, beyond the reverence. Donc, Srila Bhakti Nandan Swami il expliquait que évidemment au début il peut avoir cette adoration et cette vénération, mais dans le but d'un jour atteindre ce monde où l'adoration et la vénération ils sont comme en dessous et ce qui prédomine c'est le flot de l'amour. So, he says, when a devotee is situated, is engaged in viddhi-marga sadhana, okay, engaging in doing the services, practicing the life of service, or engaging in the devotional services through the world of service of regulated principles. Okay, through that, with all sincerity, while finally hankering, finally aiming, not only aiming, finally hankering after raga-marga sadhana, engaging in services, relating to the Mahaprabhu divine couple through the loving devotional services, with that hankering. Then what happens? At some point, same Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, divine couple mercifully attracts, takes that devotee by hand, okay, takes that devotee by hand and brings into the world of raga-marga sadhana. Pulls him or her, the devotee, by taking their hands lovingly and gives entrance. Come with us. Okay, enter into the world of raga-marga sadhana. That's how it happens. La manière dont ça se passe, c'est qu'au début, un dévot, il pratique la viddhi-marga sadhana, donc la sadhana en suivant les principes régulateurs, en suivant les règles, mais avec ce désir profond d'atteindre un jour cette dévotion spontanée, raga-marga. Et comment ça se passe, c'est qu'un jour, le couple divin, Gauranga Nitai, lorsqu'ils sont satisfaits, c'est eux qui viennent et qui prennent la main de ce dévot, de cette dévote, et qui l'amènent avec eux dans ce monde de la dévotion spontanée. So again, while those devotees are sincerely walking on the path of viddhi-marga, on the path of following the life of devotional service, engaging in the life of devotional service through more regulated principles, regulated ways, terms, conditions, while having that sincere desire, Kabi habe balo sedino amar, when that day will come, that day will be mine. I will be relating to you, to my divine master and mistress, through raga, to my spontaneous loving devotion. Then, at some point, answering to that prayer, responding to that prayer, Gaura Nityananda mercifully, Gaura Gadadhara mercifully, divine couple mercifully appears in a very wonderful, divinely, beautifully, mystical way in the life of those devotees, takes them by hand, answering to their prayer, takes them by hand and directly gives entrance to the world of spontaneous loving devotion, takes them to the path, teach them how to walk on the path of pure loving devotion. It happens. Comment ça se passe, c'est qu'un dévot qui suit cette dévotion régulée en suivant les règles et les régulations, mais avec ce sentiment comme ce chant, Kabe Habe, où il demande quand viendra ce jour où je pourrai interagir avec vous, réciproquer avec vous, avec spontanéité, avec sentiment. Alors un jour, en voyant ça, Gauranga Nitai, avec miséricorde, le couple divin avec miséricorde, ils viennent et ils prennent cette personne et lui montrent
il l'emmène dans ce monde de la dévotion spontanée. Then the meaning of the next line is deeper, too high, better not to discuss now. La seconde ligne de ce chant de Bhakti Nandan Thakur, c'est trop profond, donc il ne vaut mieux pas en parler maintenant. So, back to the point. Viddhi-marga way of sadhana is always good and touching up to the better realm, better dimension of our life of devotion. But whereas raga-marga sadhana is always better and touching to the best level, to the limitlessness. Donc pour en revenir au point, évidemment la viddhi-marga, le service régulier, il touche au monde supérieur, donc c'est bien, c'est très bien, mais le raga-marga, qui est le sentiment spontané, c'est encore meilleur, ça touche à l'infini, c'est encore meilleur. Viddhi-marga sadhanas, the sadhanas through the practices of regulative principles, regulated, not only regulative principles, regulated ways, no doubt, very, very beneficial and healthy. Okay? And they prepare our background, strong foundation. Okay? To have the training of having reverence, great, deepest respect and reverence, and then relating to the tattva of divine couple, Gaura Nityananda. Tattva is very, very important. And on the basis of that, when some flow of loving devotion, devotional love and devotional love services appear to Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Mahaprabhu Nityananda, divine couple. Oh. Then what happens? Then it becomes more pure and qualified. It never becomes cheap class, ordinary type of love service, love relation, devotional relation, because it's based on great respect, high respect and reverence. So devotion has got strong background, foundation. Instead of our devotion becomes cheap class, ordinary type. No, that's not real devotion. Devotion means devotion. Dedication means dedication. Full respect and reverence. Donc le service de dévotion, il est fondé au début sur le fait de suivre les règles et les régulations pour avoir cette révérence et ce respect envers l'état de va, les vérités philosophiques, et sur cette base-là, ensuite, par la miséricorde de Ganga, Nitai, du couple divin, alors là, la dévotion spontanée est insufflée, mais elle est basée sur cette très forte fondation qui est donc ce respect, et donc ça ne devient pas une dévotion cheap, pas chère, vraiment bon marché, ça devient quelque chose de très fort, de très puissant, parce que c'est basé sur ce respect, cette adoration profonde. See, our Guru Varga always pointed out, always mentioned, frequently referred to, anything you do, any way you walk in this divine world, into the path of divine world, any way you connect to it must be understood to be of transcendental character. No ordinary cheap class ways or activities or business. It is that of transcendental character. So, if we have to be conscious of that fact, have that deep respect and reverence, okay, and go forward. Thereafter, what will manifest in your life? The higher frequency and dimension of loving devotion cannot but be pure
strong, pure, very genuine, and something opposite to cheap class ways of love and likings. Notre nouveau parents, ils ont vraiment accentué ce point, que tout ce qui a un rapport avec le service de dévotion, c'est un aspect transcendantal, donc on doit avoir beaucoup de respect pour ça, et on doit faire très attention, et de cette manière-là, ensuite, ce qu'on obtiendra, ce qui nous sera révélé, ce sera cette dévotion, mais encore une fois, qui est vraie, qui est pure, qui est basée sur ce respect-là, et donc ça ne deviendra pas quelque chose d'ordinaire, comme l'amour de ce monde ou la foi de ce monde, ce sera vraiment quelque chose basé sur la transcendance. Therefore, one of the great qualifications to have this, to make progress, is humility, or pure humility. And that humility doesn't necessarily mean weakness. Just weakness or feelings of guilt all the time, which can bring so much frustration and disappointment. I'm going to explain more about the character of humility. Et donc, ce que ça demande pour avoir tout ça, c'est la qualité de l'humilité. Mais c'est pas l'humilité comme quelque chose de dépréciatif ou se sentir coupable. Et je vais expliquer pourquoi. It is such type of humility that should be understood as powerful, because that humility is being caused by hankering of pure devotion, pure love for their lordships, for Mahaprabhu, divine hankering. The grace of Nityananda Prabhu Gadadhara Prabhu Panchatattva. I repeat that humility is being caused with the hankering of something very high, most honorable, treasure of life. Mais cette humilité, au contraire, c'est quelque chose de très puissant. C'est avec une vraie puissance, parce qu'elle est basée sur ce désir qui est extrêmement élevé d'obtenir la miséricorde ou l'amitié. Donc c'est basé sur quelque chose de supérieur, de très élevé. See, literally sometimes we think of the term humility like humiliation, going down in the form of insulting and all. It's not that at all. That's the negative concepts of the humiliation when we use the term. But our Vaishnava conception, our divine concept of humility is not that at all. Donc parfois on peut comprendre le concept d'humilité, on peut le rapprocher de l'humiliation, d'être humilié, mais le concept Vaishnava, c'est pas du tout basé sur ça. So our divine humility is very powerful. Opposite to negative concept of the humility. It's full of positive hankering. But you know, we understand, while we engage in hankering after something, we naturally become humble and not always arrogantly claiming for that. We're hankering, not trying to snatch away. It doesn't work in the spiritual world. Okay, powerfully claiming I will get it, okay, by force, never works. Opposite way working. So, in the mood of hankering after the biggest wealth, highest divine wealth and treasure of life. So the hankering becomes qualified by humility, but such type of humility which is also qualified in a great respectable way, with great respect and high honor. Because with that humility which is being hankered after, that wealth, that treasure, the loving devotion of divine couple is so high, so respectable. So humility also qualified is accordingly with high honor and respect. That kind of humility.
Et donc cette humilité divine, ce qu'elle a de spécial, c'est que en fait, elle nous permet d'obtenir le plus grand des trésors. Et donc c'est pour ça qu'elle a cette qualité positive, où elle nous permet d'obtenir ce grand trésor. Et c'est pas que parce que c'est avec on a un désir d'obtenir, on désire fortement obtenir, mais c'est pas qu'on va venir et l'arracher ou qu'on va comme le voler ou dire maintenant c'est à moi avec cette arrogance-là. Pas du tout, cette humilité divine, c'est vraiment avec une profonde humilité, et c'est de cette manière-là qu'on obtient ce plus grand trésor, donc c'est quelque chose qui est très puissant, c'est pas du tout négatif. Because that humility has got power of devotion, which is highly respectable, highly honorable, treasure of life, principle of life. Parce que cette humilité, elle a ce grand trésor qui est très respectable, ce trésor de la vie, cette puissance de la vie qui est très respectable. So back to the point, this divine nature of humility. Nature of divine humility is never any weakness, never really lowliness in the form, in the sense of real negative lowliness. Its character is different. Transcendental to that is full of power, but with gentleness. Power, nature of power, honorable power, but with gentleness. It may not be so easy to understand, but also not so difficult to understand. That a great hero, noble hero, so powerful but so gentle. Combination is there, So gentle but so powerful. There can be the divine combination of that. Et donc dans cette humilité divine, il y a cette combinaison de deux qualités qui peut sembler difficile à comprendre au début. C'est comme un grand héros, donc qui a cette grande puissance, mais qui en même temps qui est très doux. While Lord Nrsimhadev, this example is appearing in my mind, the Lord Nrsimhadev started licking all over the body of Bhakta Prahlad with so much affection and love. He became so gentle, but at the same time, it's the same Lord who is most powerful. Combination of both qualifications are there. Il y a cet exemple qui m'est venu à l'esprit du Seigneur Nrsimhadev qui s'est mis à lécher avec tellement d'amour le corps de Prahlad Maharaj, mais qui en même temps, lui, a cette énorme puissance. Donc il y a la combinaison des deux, la puissance et la douceur. We also find the same qualifications, qualities in the very most noble character of Lord Rama. Ramachandra, Lakshmana, Hanumanji, even Sita Devi. Very powerful, at the same time very gentle and kind. Both qualifications are so wonderfully combined, wonderfully unified in their character, which made them more beautiful, more excellent. Et on peut voir ces deux qualités, de la douceur et de la puissance, c'était présent aussi dans le Seigneur Ramachandra, Lakshman, Hanuman, Sita Devi aussi. Et c'est ça qui les a rendus forts, c'est ces deux qualités, la puissance et la douceur. So, the divine character of the divine humility, glorified in the Holy Scriptures, one of the essential qualifications of having Sharanagati, love dedication to the Mahaprabhu divine couple, is similar, very similar to what I have just explained, similar to the same quality.
Et donc les qualités qui sont requises, ce que nous expliquent les Écritures, les qualités qui sont requises pour le couple divin, pour obtenir Chaitanya Mahaprabhu, c'est similaire à ce que je viens d'expliquer. The reason spontaneously now discussing about the humility is this. Something came in my mind, okay, that often devotees get confused with the concept of our Vaishnava humility. They think feeling the negative sense of all guilt, feeling all the time guilty, and then they lose all energy, positive energy, being so disappointed, frustrated, I am not able, I am so disqualified, okay, and what happens, the sense of guilt, too much guilt, take over their life, and as a result, they become like downtrodden or disappointed, the utter frustration, disappointment. Okay, things do not work in a positive way in their life, no self-conviction, no devotional self-conviction, sense of guilt takes over and puts him down. It's not supposed to happen. That's not the way of Vaishnava humility to be followed. I'm going to explain more. Pourquoi je parle de ça, pourquoi ça m'est venu spontanément de parler de ça, c'est parce que je vois que souvent les dévots ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'est l'humilité Vaishnava. Ils comprennent ça comme un sentiment de culpabilité, mais dans le sens négatif. Donc c'est quelque chose qui devient tellement fort, tellement pressant et tellement négatif que ça pousse les dévots après à ne plus avoir d'énergie et de ne plus pouvoir rien faire parce qu'ils pensent qu'ils n'arrivent à rien, ils sont bons à rien, ils ne peuvent rien faire. Et donc ça c'est quelque chose de négatif, mais c'est pas du tout ce sentiment-là. L'humilité Vaishnava c'est pas du tout comme ça et je vais expliquer qu'est-ce que c'est. See, there's negative ways of feeling guilt, negative type of guilty feelings, which is very harmful to the advancement of our spiritual progress, life of spiritual progress and advancement. And there's also positive ways of feeling guilt. That is healthy. That is not harmful. That is healthy. And that doesn't put someone down and disappointed. Okay, but that is better. I will explain. Et donc il y a deux manières d'avoir ce sentiment de culpabilité. Ça peut être quelque chose de très négatif qui nous rabaisse et qui nous fait qu'on ne peut plus rien faire. Mais il y a une autre version aussi, quelque chose de plus positif qui peut nous aider dans notre vie spirituelle. See, the mood is this. What is the difference between negative sense of feeling guilt and being occupied, completely occupied and taken over by that and be downtrodden, be put down and no energy, without okay, with no hope, no full disappointment, that is negative way of the feeling of the guilt. Donc le sentiment, la version négative, c'est que on se sent tellement coupable et on se sent tellement bon à rien que on se rabaisse et on perd toute énergie pour faire quoi que ce soit parce qu'il y a cette fausse culpabilité-là dans un sentiment négatif et après on ne peut plus rien faire. In other words, I am too disqualified, I cannot do anything, I am hopeless case, so hopeless, so unqualified, I cannot expect any advancement in my life, utterly frustrated, disappointed. That is negative sense of feeling guilt. Okay? That is not required. Et donc cette version négative qui n'est pas requise, ce n'est pas ce qu'on veut avoir, c'est le sentiment de se sentir coupable et de se dire qu'on n'est pas qualifié, qu'on arrive à rien et qu'on n'arrivera jamais à rien et donc qu'on n'a absolument aucun espoir. Mais ça, c'est pas du tout ce qu'on doit faire. But the positive way of the feeling of guilt
okay, in Vaishnava humility, is that fine difference, but very much difference. Very fine, different, but very important and very prominent difference is that although I am less qualified, although I am unqualified, less qualified, although I am not yet able to be up to the mark, okay, to render some service to the Mahaprabhu divine couple, okay, in a really qualified way. Although I have got shortcomings and fault, but after all, if I carry on with sincerity, with all sincerity, trying to be pure in my accents and hankering, trying to be pure in my all service accents and hankering for higher devotional life, one day, one time, I will be very much able to do it. Okay? Because after all, their lordships are so merciful, also forgiving. Although I have got disqualifications and shortcomings, but I should not be disappointed. I should not lose heart. I should not be, okay, I should not feel hopeless. Because the Holy Scriptures, all the words of their merciful Lords, all the words of the Holy Scriptures, none different from the words of Guru-varga, teach us to become optimistic, teach us, educate us, inspire us to become optimistic, full of optimism, hopefulness, gain some prospects in our life. So, I must make progress, must make advancement, maybe slow but steady way. After all, they are merciful. My guardians, that your beloved Lords are so merciful. They will take care of me, nurture me as long as I am sincere. Let me try, so that although is there, it's a positive way, humility there, but full of hope, hopefulness there. Donc cette humilité, dans un sens positif, cette humilité Vaishnava, c'est qu'on se dit, bien que j'ai toutes ces limitations, bien que je ne sois pas qualifié en ce moment, bien que pour l'instant je n'y arrive pas, un jour ce sera possible, un jour c'est sûr ce sera possible, parce que c'est ce que nous disent toutes les écritures, notre Guru Varga et le couple divin, ils sont miséricordieux, on le sait, donc c'est sûr et certain, donc il y a cet espoir qui est là, c'est sûr que même si pour l'instant ce n'est pas encore le cas et je n'y arrive pas encore, c'est sûr que si je continue, si je suis sincère, alors un jour j'obtiendrai cette chose-là. Telling our Guru Varga, their lordships, divine couple, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, you all know. No, I am so disqualified. I don't deserve. But on the other hand, you are merciful. So I had to deserve by your mercy. Otherwise, your promise will go in vain. You will be doing great injustice to your name that you are Dayamoy, Kripamoy, you are so merciful. I humbly remind you. So although I am so disqualified, unqualified, but your mercy will make me qualify. Your mercy will make me qualified. I have got that firm faith, deep faith in that truth, in the truth of your compassion, your forgiving nature, in the truth of your compassion, mercy, divine grace and graciousness, benevolence. And you know, I'm sincerely trying to relate with you purely. I'm sincerely trying to engage in my devotional service. Although I am unqualified, please make me qualified. Your mercy. I have got great hope,
eventually, ultimately your mercy will make me qualified. Mercy of the Guru Varga will make me qualified. I am full of that hope. Full of that hope, truthful hope. I have got great prospect. I have no reason to be utterly disappointed and downward. I have no real reason to be so disappointed, so frustrated, and losing all hope, and thinking of me totally shelterless and poor, and I am good for nothing, I cannot do anything. No. I have great hope, ambrosial hope, immortal hope, depending on your compassion, mercy, your compassionate considerations about your own devotee, who is little, small, but trying to relate with you. You are so merciful. Et donc, on doit avoir cette discussion avec Gauranga, Nitai et le couple divin. On leur dit, bien que j'ai toutes ces limitations, bien que je ne sois pas qualifié en ce moment, j'ai cette foi ferme, j'ai cette foi très puissante dans votre miséricorde. Parce que même si je ne suis pas qualifié, il y a votre miséricorde. Et donc, si vous ne m'aidez pas, moi qui ne suis pas qualifié, alors vous ne mériterez pas ce nom où on dit que vous êtes un océan de miséricorde, que vous êtes compassionné envers ceux qui sont déchus. Donc, c'est d'avoir ce sentiment et de se dire que même si pour l'instant, je n'ai pas cette qualification, c'est sûr, on a cet espoir immortel, ce sentiment immortel qu'un jour, ça va arriver, un jour, je pourrai l'obtenir. Même si pour l'instant, encore une fois, je ne suis pas qualifié pour ça, il y a cette miséricorde qui est là, donc j'ai une foi ferme, une foi très puissante dans cette miséricorde. So, again, since Vaishnava conception, Krishna consciousness conception of humility is that it never means weakness, negative weakness, or negative frustration and disappointment. That nothing will happen with me, I cannot do anything. Rather, opposite. Donc ce sentiment, cette conception du service de dévotion, de l'humilité, c'est pas du tout quelque chose qui nous stoppe ou qui nous arrête, où on sent qu'on ne pourra jamais rien faire. Tout au contraire, c'est quelque chose qui nous pousse à agir et à faire, et à avoir espoir. It is full of wanting, full of hopes, full of positive optimism, full of, hopes of the higher gains, but in a humble way, hankering, prayerful way. And prayerful way is not weakness, but prayerful, humble way. Okay, with dedication, spirit of dedication. Dedication is not weakness. Okay, but at the same time, there cannot be any audacity there because you are giving, you are dedicating. Must be gentle ways. Natural humbleness will be there. Okay, so opposite to any negative feelings of weakness or lacking anything. Donc c'est à l'inverse vraiment de ce sentiment de manquer de quelque chose ou de ne pas obtenir quelque chose. C'est avec ce désir très puissant d'humilité donc, mais dans le fait de pouvoir obtenir, obtenir cette chose-là. Et c'est pas parce que c'est une prière qu'on offre, c'est un sentiment empli de désir d'obtenir quelque chose, donc c'est une prière, c'est pour ça que c'est dans l'humilité, c'est pas avec audace, mais il y a cette foi ferme, il y a cette prière, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'humilité, mais encore une fois, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, qui nous pousse à obtenir cette chose-là. In this connection, a big question can arise. Then why many of our Guru Varga, many of the great pure devotees are found to be expressing about themselves in humility, in very, apparently negative ways, many negative or disappointing ways that they are so low class, so unqualified, so wretched, so full of, offensiveness and all disqualifications,
why they did like that. Big question can come. Isn't it not self-contradictory, Maharaj, what you are describing now? So question may arise. Donc on pourrait se poser la question, mais Maharaj, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce que vous dites? Parce que lorsqu'on voit nos acharyas, nos maîtres spirituels précédents, souvent ils ont écrit ou ils ont dit dans ces termes-là qu'ils se sentaient extrêmement déchus, absolument inqualifiés. Donc est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec ce que vous venez de dire? Answer number 1 is that they do it, and although they're looking like that through their description, they're so low class, so less qualified, okay, wretched type, the way they're describing. It's all dramatic, like in a drama, looking like real, or appears to be real, but not actually real, not really real. Okay, the dramatic feelings, okay, dramatic ways. Donc la première réponse que l'on peut donner, c'est lorsque ces acharyas ils parlent de cette manière-là, ils utilisent ces mots-là pour se qualifier d'une manière très basse. On peut comparer ça à une pièce de théâtre, où les acteurs, lorsqu'ils jouent, ça semble être la réalité, ça semble être vrai, mais ce n'est pas vraiment vrai. Second question can arise, are they all making drama? Then there will be hypocrisy. Then whatever they express, not sincerely, they are not sincerely expressing hypocrisy. How could it be? It appears to be self-contradictory. If they're all dramatic ways, okay, then someone can say they are being hypocritic. They don't actually mean what they say. How to reconcile, Maharaj? Et donc, de ça, on pourrait se poser une seconde question. Mais dans ce cas-là, si tout ce qu'ils ont dit et la manière dont ils ont agi, ce n'était pas sincère, alors c'est de l'hypocrisie, ce sont des hypocrites. Donc, comment est-ce qu'on peut réconcilier cette chose-là? The answer to that is like multimillionaires, okay, or billionaires, considering themselves as poor, very poor, while comparing to the multi-zillionaires. I have nothing, I need... So, feeling that way, but they are already multi-millionaire, or billionaire. Pour comprendre cette chose-là, on peut donner un exemple. C'est comme un millionnaire qui se sent tellement petit et tellement sans rien comparé à un multimilliardaire. Pourtant, il a déjà beaucoup de choses parce qu'il est millionnaire, mais comparé à ce multimilliardaire, il n'a rien. See, sometimes, like in a movie, whatever I'm explaining, all being explained, and this Siddhanta being explained by our Guru Varga. I'm simply presenting their Siddhanta through my Harikatha. Donc tout ce que j'explique, ce sont les conclusions de nos acharyas précédents. C'est le Siddhanta qu'ils nous ont donné, mais c'est juste que je donne d'autres exemples, mais c'est basé et c'est ce que eux disent. C'est les conclusions, le Siddhanta que notre Guru Varga, notre filiation spirituelle a donné. See, like, for example, when you are watching a movie or drama, there, the different characters are there. There could be some characters, less qualified characters, or many different characters which are less qualified compared to the character of the hero. In order to promote, in order to enhance, promote the glory of the hero, those characters are required. But those who are playing the role of less qualified characters in a drama or movie may not be necessarily, they are like that. It may not be necessarily, it's a dramatic requirement, movie requirement to promote the glory
of the hero, heroic character, noble heroic character, the utmost way. These are required. But those apparently less qualified characters may not be less qualified in the reality. But they are promoting, they are still playing those vital roles to promote the heroic magnanimity of the hero of the movie. Donc par exemple, dans un film, il y a le héros, le personnage principal, et pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir le mettre dans cette position de supérieur, de héros, de personnage principal, alors il y a besoin de personnages secondaires qui sont mis comme étant inférieurs, comme étant moins bien. Mais, parce que c'est un film, ce n'est pas que les personnes, ces acteurs qui jouent ces rôles-là, ils sont réellement inférieurs, ils sont réellement comme ça, mais c'est requis pour pouvoir mettre le héros, le personnage principal, dans une position supérieure. A similar way, the transcendental world, higher divine world, many devotees are playing that role, what they are thinking as true, but at the same time they are actually required to be playing their roles which are disqualified, roles of disqualifications, even wretchedness, or less qualifications, ultimately to promote certain level of the lila of Mahaprabhu divine couple, to promote their higher glories in comparison. They create some comparison. Okay, I am saying I am so low to mean you are so great. I am so less qualified to mean you are full, infinite ocean of qualification. I am so wretched and fallen to mean, oh my lords, my beloved Lord, oh my beloved Guru Varga, you are so good, better to the best. To mean I am so low means you are so great. You are so great and so high. To make the comparison, to create such comparison because of their devotional feelings. You are my master, beloved master, I am your servitor. So those devotees play that kind of role to promote, to sustain, not sustain, to nurture, to promote the higher glories of Mahaprabhu, divine couple, and their great associates. The devotees play that role. Donc, tout comme dans le monde spirituel, pour que certains dévots, ils ont ce rôle-là de dire qu'ils sont moins qualifiés, qu'ils sont inférieurs, mais c'est dans le but de montrer que certains autres associés ou le couple divin, eux, ils sont vraiment, ils sont supérieurs à tout, ils sont au-delà de tout. Donc c'est dans ce sentiment-là de dire, moi je suis très petit, je suis très déchu, mais c'est pour montrer que toi, le couple divin, mon maître par exemple, toi tu es tellement élevé, tu es tellement supérieur, tu es ce qu'il y a de plus supérieur. Et donc de cette manière-là, dans ce monde aussi, certains dévots, ils ont ce rôle-là, mais c'est pour créer cette comparaison. C'est pour dire, moi je suis tellement bas, parce que toi, ça veut dire que tu es tellement haut, tu es tellement grand. So like in a drama, or in a movie, many situations, the actors and actresses, they become one with the character. Okay, in order to do it very well, okay, almost perfectly well, not perfectly. In order to do very well in playing those characters, they cultivate such mood and sentiments in them. So they almost become one, so that they become united, become one with the character, and then they play. At that moment, they actually feel like that character, although really they are not like that. They have got other identity. But at that moment, to play that character very well, to feel one with the character, they have those sentiments as if they become that. Okay? I mean, negative character, they are so less qualified, they are in misery, miserable, hopeless.
in a tragic movie. But they are actually not that. They are not have to be like that. Donc, on peut prendre cet exemple encore une fois avec les films. Lorsqu'un acteur, il veut vraiment au mieux jouer le rôle de son personnage, alors il se met dans la peau de son personnage et il essaie vraiment d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments pour que ça paraisse vraiment vrai, pour qu'il joue son rôle parfaitement, le plus parfaitement possible. Et donc, par exemple, si un personnage, c'est quelqu'un qui n'a, par exemple dans un film dramatique, c'est quelqu'un qui n'a plus aucun espoir, qui est complètement bas, complètement perdu, alors l'acteur, il va cultiver ce sentiment en lui pour pouvoir paraître à l'écran de cette manière-là, mais l'acteur, à l'intérieur, c'est une autre personne, il n'a pas ce sentiment d'être complètement perdu, d'être complètement au plus bas de lui, mais c'est pour que ça paraisse vrai. Alors pendant un instant, c'est comme s'il avait ce sentiment-là, c'est comme s'il jouait parfaitement ce sentiment-là. And those characters are required to ultimately promote the movie theme. All those negative characters become required ultimately to promote the movie theme. Et donc tout ce genre de personnages, ils sont requis pour pouvoir mettre en valeur le thème du film en question. Similarly, here, all those characters, humble, characters of humility in the world of pure devotees are very much required to promote the world of the Lila of divine couple, Mahaprabhu, to promote the greatness, glories of the world of the Lila of Mahaprabhu divine couple. Et donc d'une manière similaire, toutes ces personnes-là, avec ce sentiment d'infériorité, ils sont requis pour pouvoir promouvoir les divertissements, les lilas de Mahaprabhu et du couple divin. Like for example, when Sanatana Goswami, when Mahaprabhu and Sanatana Goswami first met there, so Kashi, I repeat, when Mahaprabhu and Sanatana Goswami Prabhu had a meeting there, Kashi Paramashi, see, the way Sanatana Goswami Prabhu was being humble, was approaching Mahaprabhu, so much humility. Also he had some skin eruption, okay, and on his external body. So, and upon seeing Mahaprabhu from near distance, he started to present himself. He offered himself in such a humble, intensely humble way, with so much humility. He started describing about himself, so lowly, so less qualified, so wretched, Prabhu, this way. And that did not please Mahaprabhu. Mahaprabhu was pleased upon seeing the epitome of humility, Vaishnava humility. But it was so much Mahaprabhu could not tolerate. He could not even tolerate that much intense humility of Sanatana Goswami Prabhu. He said, stop Sanatana. Oh Sanatana, stop. It's enough. More than enough. I cannot take more your humility. He came forward and forcibly embraced Sanatana Goswami Prabhu with all his skin eruption. Sanatana Prabhu was saying, please don't come nearby me, Prabhu. I don't deserve your embrace. Mahaprabhu didn't listen. Mahaprabhu simply didn't listen, came and forcibly embraced with love. Okay, see, combination of Sanatana Goswami Prabhu's humility and how Mahaprabhu is relating to that humility with what respect. Donc on peut voir cet exemple, par exemple, dans la première rencontre entre Chaitanya Mahaprabhu et Sanatana Goswami à Kashi. Sanatana Goswami, il avait cette profonde humilité, et sur son corps aussi, il avait comme des problèmes de peau. Donc, lorsqu'il a vu Mahaprabhu de loin, il a rendu ses hommages de loin, il a dit « Oh Prabhu, oh maître, s'il te plaît, ne t'approche pas » avec cette grande humilité. Mais Mahaprabhu, pour lui, cette humilité de Sanatana Goswami, elle était tellement grande que Mahaprabhu, il n'a pas pu tolérer cette si grande humilité.
et qu'il s'est approché quand même et il a embrassé de force Sanatan Goswami. Et Sanatan Goswami lui dit non, non, s'il te plaît, mais Mahaprabhu, il ne pouvait pas tolérer une telle humilité, donc de force, il a pris Sanatan Goswami et il l'a étreint. Similar way, we find intense humility in the character of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu. Similar humility. Et on peut voir une humilité similaire dans Srila Krishnadas Kaviraj Goswami aussi. But again, objectively, from the objective stand, what they are describing about themselves, whether Srila Sanatana Goswami Prabhu or Rupa Goswami Prabhu or Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu, okay. From the objective stand of consideration, they are not really real. What they are describing about themselves being so humble, they are not really real. Although they were feeling in that way, so they are not hypocrites. Although subjectively they were feeling in that way out of extreme humility, okay, but yet from the objective stand of consideration they are not really real. Although they are feeling like that, sincere, they have no doubt, we cannot doubt their sincerity. It's the wonderful combination of both, happening in Achinta Bhedabhed mystical way. Achinta Bhedabhed way. Donc, par exemple, lorsqu'on prend Sanatana Goswami ou Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, dans ces exemples d'humilité qu'ils montrent, d'un point de vue subjectif, évidemment, ils sont absolument sincères et ils sentent vraiment qu'ils sont déchus de cette manière-là, ils ont cette humilité, mais d'un point de vue objectif, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Comme les exemples qu'on a pris, on peut voir d'un point de vue objectif que ce n'est pas vraiment vrai. Mais eux, ils sont sincères dans leurs sentiments. Mais d'un autre point de vue, d'un point de vue objectif, on voit que ce n'est pas vrai. We must try to somehow understand about its total reality through principle of Achinta Bheda Bheda. Not so easy to understand, but it is there. Et donc on doit essayer de comprendre cette vérité à travers ce concept de Achintya Veda Veda Tattva. C'est difficile à comprendre, il y a ces deux choses qui sont là, qui semblent contradictoires, mais on doit pouvoir le comprendre. Ultimately, it's great wonderful lila between Supreme Lord and the beloved devotees, his beloved associates and devotees. Ultimately, I repeat, it's nothing but the wonderful lila with different characters between the glory, okay, high glory of the lila of the Supreme, their Lordship's divine couple Mahaprabhu, and the roles of humility, loving, devotional humility being played, actually played by great associates and beloved devotees to promote the glory of their lila. It's most wonderful. Et donc au final, ce qu'on doit voir de ça, ce qu'on doit retenir de ça, c'est qu'au final, c'est juste ça fait partie des merveilleux divertissements du Radha Krishna, Mahaprabhu, le couple divin et leurs associés, pour promouvoir justement ces divertissements et le couple divin. So such incidents, such events, such incidents, such activities can never be understood in some ordinary, limited, limited mundane ways. Cannot be understood. It has to be understood, such combination, unification of great humility of the pure devotees, beloved lovers of the Supreme, and on the other hand, okay, the purpose, some need to promote their lila to the high, promote their lila as the lila of the highest level, of highest character, such wonderful lila between the divine couple, Mahaprabhu and their loving servitors manifest.
manifest in wonderful way for to satisfy some wonderful purpose of the lila. Also to satisfy feelings of dedication that requires humility. Okay. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces événements, ces situations-là, il ne faut pas essayer de les comprendre ou les voir d'une manière juste mondaine ou matérielle. Il faut vraiment comprendre ça, que c'est quelque chose d'extrêmement élevé. C'est pour promouvoir les divertissements extrêmement élevés de Mahaprabhu, du couple divin. So the feeling is that, feeling the dedication. Oh Lord, oh Supreme Lord, everything belongs to you. I am also belonging to you ultimately. So what I have as the owner to give to you, what I have in a separate way to give to you, to dedicate to you, what price should I have? You own everything. Okay? Ultimately, I am also belonging to you. So I am giving your thing to you. I am giving your wealth, your gift to yourself. But you are accepting me in that way, to play that role, to play that role that I am giving something to you through my spirit of dedication, with all heart's feelings, with all my love. I want to give myself to you, giving everything of mine in your service. You make me feel that way. Okay, but I cannot have the pride. I am a giver. Humility coming. I am giving your gift to yourself. Giving myself to yourself ultimately. I have no place of false pride. In any way, no scope. Humility coming. Et donc il y a cette humilité qui vient à travers ce sentiment d'être dédié, de dédication envers le Seigneur, parce qu'on comprend qu'on dit « Oh Seigneur, tout appartient, donc qu'est-ce que moi je peux te donner puisque tout appartient déjà ?» Et donc je vois que tu acceptes que je joue ce rôle, je joue cette fonction de te donner quelque chose qui t'appartient déjà, mais je le donne avec mon cœur, avec des sentiments, et tu l'acceptes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette humilité, il n'y a pas cette fausse fierté, parce qu'on comprend que rien ne m'appartient, je ne peux rien donner au Seigneur, tout lui appartient déjà, mais il accepte que je prenne ce rôle de lui donner quelque chose avec amour et sentiment. So yet, you have mercifully granted me with some freedom, given me some, you have kindly, compassionately given me some position with some freedom, free will, to relate with you, with some feelings in my life that I can give something to you, offer something to you in love. Okay, that position also graced by you, granted by you, that you have kindly, very kindly granted me with some free will, some position, individual soul, jiva soul, so that I can have relationship with you. You can have relation with your own energy, because I am none other than a jiva soul coming out from you. It is your mercy that you have granted me that independent position in that way. Et donc on dit au Seigneur, ô Seigneur, dans ta miséricorde, tu m'as donné cette position de pouvoir être indépendant, d'avoir ce libre arbitre, de pouvoir choisir, mais ultimement je suis ton énergie, je t'appartiens, mais tout de même tu m'as donné cette position où je peux être libre, je peux avoir ce libre arbitre, pour que je puisse de moi-même t'offrir ces sentiments-là. Maharaj has got to see. Yes. First of all, Maharaj, I wanted to thank you so much for this very sweet katha that you are giving and this message of hope. This is very important and inspiring for us. Thank you so much. Donc Maharaj, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette très belle classe que vous donnez et pour ce très beau sentiment d'espoir que vous donnez. Regarding what you were explaining about how the associates of the Lord, in order to teach and promote the higher reality of Radha and Krishna
and Gauranga Mahaprabhu. My question regarding that is, actually, although they may externally show like a sadhaka form and a particular mood to promote the higher reality of the divine couple, could we say that although this mood is a little different externally in order to promote, could we say that in actuality it is to be considered non-different from Vraja-lila because they are associates of the Lord? Sure, it can be. It can be so considered. Okay. Govinda Maharaj pose la question, est-ce qu'on peut se dire que ces dévots, ces Vaishnavas, lorsqu'ils viennent ici et qu'ils montrent ces sentiments d'humilité, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est différent des divertissements à Vraj, des divertissements éternels? Yes. It can also be considered as very closely related with Vraja-lila mood. See? Okay. Donc, on peut dire que c'est très proche, oui, on peut dire que c'est très rapproché, très similaire au divertissement de Vraj. In the Vraja-lila mood, although we see so much love claims instead of humility all the time. In other words, the Vraja-lila is very much filled with so much loving claims on Krishna and Srimati Radharani, between the divine couple, Srimati Radharani and Krishna, also between divine couple and their beloved associates, full of loving claims in various ways and taste and mellows. Yet, time to time, place to place, we find so much humilities, manifestation of devotional humilities in them, especially during Vipralambha Dasha, their Vipralambha stage in Braja Gopis, even in Mother Yashoda, Nanda Maharaj, in the Braja Gopis, in Srimati Radha Thakurani, during the stage of separation, acute pain of separation from Krishna, we find so much humility manifesting, okay, in them also, in Vipralambha stage situation. Et donc, même si en majorité, très souvent, dans les divertissements de Vraj, on peut voir qu'il y a tellement de déclarations d'amour et d'échanges d'amour entre le couple divin ou entre le couple divin et leurs associés. On peut voir que parfois, à d'autres moments, spécialement lorsqu'il y a le sentiment de vipralambha, de séparation, que ce soit dans les gopis, dans Nanda Maharaj, dans Yashoda, il y a cette très profonde humilité qu'on peut voir aussi. So it manifested. Besides their utter, full-scale, full-fledged loving claim on Krishna, Radhika, through their loving dedication, during the periods of separation, acute pain of separations from Krishna, also in the lives of great loving Sarvita associates of Srimati Radharani, while they also find themselves in pain of separation, acute pain of separation from Srimati Radhika. They feel so much humility and express their hearts with so much humility that, like, they're so less qualified, they don't deserve. Why I so deserve, therefore we are thrown by sinking in the ocean of the acute pain of separation because we don't deserve, we are less qualified in this way, crying and crying. So much humility manifesting in their life, we find. But because they are manifesting themselves and feeling themselves in that way, it doesn't mean they have actually, objectively become so low class, so less qualified. Never. But it's happening in wonderful way. It's wonderful combination. You know, in Radha Krishna Lila, Mahaprabhu Lila, ultimately Achinta, unthinkable, through limited human, we can never comprehend fully, through limited human conceptions. Donc, à travers notre conception limitée, notre conception humaine, on ne pourra jamais comprendre cette chose-là, qu'en même temps, les associés
du couple divin, par exemple, ils peuvent avoir ce sentiment très fort d'appartenance, que le Seigneur ou le couple divin leur appartient, avec ce sentiment d'amour, mais aussi en même temps, similairement parfois, lorsqu'il y a la séparation, comme on disait, alors ils peuvent se sentir extrêmement déchus, qu'ils ne méritent pas l'association de Radha, de Krishna ou du couple divin. Et donc même si, objectivement, c'est pas qu'ils ne deviennent plus qualifiés, on peut voir, c'est pas qu'ils deviennent plus qualifiés, qu'ils ne peuvent plus obtenir l'association du couple divin. En même temps, il y a cette humilité très profonde qui est là, qui est sincère. Donc, c'est achintya. Pour nous, avec notre compréhension humaine, c'est inconcevable. So, I will stop after that. I know time is arriving. See, even in these spontaneous talks, I have to follow some regulative these worldly limitations of time, place, situation. So, trying to unify, match both. Donc on peut voir que même dans ce monde, même lorsqu'on essaie de parler spontanément, on voit qu'on doit quand même suivre des règles. Il y a le temps, lieu, circonstances et on doit s'adapter, on doit faire avec. Coming to answer your question, just let me finish. So the third principle behind such Vaishnava humility is that although they have those pure devotees, exalted associates, pure devotees, already so rich, yet to capture more attention, to call for, desperately calling for merciful attention, more loving attention from the Mahaprabhu divine couple. They pose themselves and without hypocrisy, they sincerely pose themselves, position themselves to call for their invite extra mercy, extra grace, okay, mercy and special loving attention. I am so destitute. I have nothing. You are ignoring me. You are not paying proper attention to me, my Lord, my divine God and Goddess, Master and Mistress. I need you. I need your loving attention, loving care. If you think I've already got sufficient, enough, okay, you don't need to pay attention towards me. No, that is not real. I am truly destitute. I have nothing. Truly I am so low class, so less qualified. I need you. I need your loving care and attention. Please have that. To draw their special attention, special loving grace from Mahaprabhu, divine couple. They sincerely pose, they feel sincerely in that way. And it happens in a very mystically, very, very mystically, unthinkably, inconceivably wonderful way, transcendental way. This cannot be fully understood. Such truth cannot be fully understood in a mundanely limited ways of the sentiments. It's transcendental, but I am just trying to explain, to give some idea towards. Yes. Donc le troisième aspect de cette humilité Vaishnava, c'est que ces dévots, c'est dans le but d'obtenir une attention particulière de Mahaprabhu, du couple divin, d'obtenir une miséricorde supplémentaire, une miséricorde particulière. Alors de cette manière-là, ils prient, et c'est sincère, ils ont ce sentiment-là, « Ô Seigneur, je suis tellement déchu, tu ne m'accordes pas ton attention, tu ne m'accordes pas assez ton attention, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi. » Donc ils ont ce sentiment-là, et encore une fois, c'est très sincère, mais c'est dans le but d'obtenir encore plus l'attention du Seigneur, d'obtenir une miséricorde particulière, spéciale. Yes, please. Should I stop? Okay. No, I'm just asking. Can I ask a little add-up question? Sure. To this? Let me tell you, all the devotees, during Harikatha, after all we are engaged in describing the glories of Lord Hari, Mahaprabhu, divine God. So during Harikatha, during some special
such special events, if there is some, if some discipline, if some breaking of discipline, of time limit or regulatory principles, it doesn't matter. It doesn't matter because Supreme Lord releases to hear His Sankirtan of glories. There are more, sometimes they prefer. Often they prefer to, they don't mind to breaking of the disciplines. Okay, it becomes outward to them. They also like to release their own glories. Devotees are engaged in describing, singing the glories. They love it more than following all the strict, disciplined measures and all. I tell you, so don't need to worry about. Okay, all are happening for them, ultimately. Donc lorsqu'il y a ces discussions sur le Seigneur suprême, sur le couple divin, sur Harikatha, alors il faut comprendre que tout ça c'est pour le plaisir du couple divin. Et donc si parfois on ne suit plus certaines règles, régulations ou certains horaires, parfois ils préfèrent ça que l'adoration juste en suivant strictement ces règles et ces horaires parce que c'est pour eux. Et ils aiment entendre leur propre gloire. So some exceptions can be made. Ultimately for their pleasure, exceptions can be made, pleasing exceptions. So. Et donc pour leur plaisir, parfois quelques exceptions peuvent être faites pour leur plaisir. Yes, please. Maharaj, does this mean that these special associates that are descending by the order of Radha and Krishna, does this mean that taking this role, like you were explaining, and promoting, but at the same time also taking a particular role where they feel very fallen and they feel the need for mercy and intense feeling of separation? Does this mean that this is actually a very special mercy of Radha and Krishna to put them in such a deep experience of Rupalambhava, but being into a role of being in this world and experiencing different things? Yes, definitely. It is also exactly this same or similar way as you have just explained. Yes, it is. All are ultimately the acts of their mercy and grace, working in various ways, in various levels. Ultimately, that is a full-fledged world of the Lila between the divine couple, Mahaprabhu, and their loving servitors. True. Donc Govinda Maharaj pose la question, est-ce qu'on peut dire que lorsque le couple divin, ils envoient leurs associés dans ce monde et qu'ils les mettent dans ces positions où ils sentent ces sentiments de séparation et d'humilité profonde, est-ce que c'est fait dans ce but-là pour les mettre dans cette situation particulière? Et donc Maharaj répond oui, parce que tout ça, ça fait partie dans le tout. Tout ça, ça fait partie des divertissements du couple divin. Donc oui, ils sont mis dans cette position particulière pour qu'il y ait cette réciprocité particulière aussi avec le couple divin. Siddham Prabhu, you had some question? Yes. You're going to ask? Je vais parler en français, si c'est vachement Maharaj. I'll translate to you what he will say. He will speak in French. Okay. Au début de la conférence, Maharaj il a donné l'exemple de Nishingadev. Et on peut voir que parfois nos acharyas aussi, comme vous avez expliqué, un aspect d'exprimer certaines choses. So we can see that sometimes our acharyas have this feeling of expressing. Par exemple, nos acharyas ont démonté, ou on peut dire, ils ont pointé du doigt des personnes qui se prenaient pour Dieu de manière assez forte et virulente. They were very strong about people who were claiming to be avatars, for example, and to be gods. Mais en même temps, ils parlent d'unité, de non-violence, But at the de same respect. time, they speak about humility, tolerance, non-violence, respect. Comment réconcilier et voir l'humilité dans ces Vaishnavas, notre parampara, qui en même temps
and see humility in these Vaishnavas and in our parampara, even if they act like this. I will just translate, give it in French. Donc Soudain Prabhu il pose la question, donc on parle de cette humilité, mais parfois on voit que dans notre filiation spirituelle, nos acharyas, parfois nos acharyas ils parlent d'une manière très forte parce qu'ils pointent du doigt des faux acharyas ou des personnes qui se prennent pour Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut concilier cette chose-là, en même temps dire qu'ils ont cette humilité, mais en même temps qu'ils agissent de cette manière-là? Can you represent your question and be precise? What is your pinpoint query in this regard? Est-ce que tu peux reformuler très court ta question? Precise and pinpoint. De manière très précise. Quel est le point central? Parce qu'il a passé. Un Vaishnav qualifié de notre parampara, un acharya qui est pur, Un qualified Vaishnava, pure Vaishnava, on va parampara. naturellement, Naturally, on sait qu'il a de l'humilité en we know lui, he quoi has qu'il fasse. humility. Whatever he's doing, we know he has humility. Mais certaines personnes But peuvent ne pas comprendre some people may not understand pourquoi parfois il va why sometimes critiquer ou he will pointer du criticize doigt or show someone, quelqu'un qui se prend pour Dieu, par exemple, someone who's claiming spécialement he is God, for dans cet example. aspect-là, où un acharya il va vraiment être très virulent, And très this acharya fortement will be very dénoncer cette strong. personne-là, He will be strong against this person, mais qu'en même temps il reste dans l'humilité. but at the same time, he's staying in humility still. See, it depends on time, place, situation, qualifications of both the devotees on the both sides. One who is being going on with humility, another one going on strongly. Okay, so. Donc ça dépend du temps, lieu, circonstances et des qualifications des deux dévots qui sont dans cet entretien-là. Donc le dévot qui agit d'une manière très humble, le dévot qui agit d'une manière externe qui est très dure, très forte. It would be very unlikely that a pure Vaishnava, pure devotee becoming very strong, coming up as strong, with strong behavior towards another Vaishnava, okay, another sincere devotee who is going on in a humble way, sincerely, with his or her pure devotional services. So it becomes very unlikely. It's not expected that way because it's not working in a natural way. One pure devotee, okay, really behaving in a strong way, treating another Vaishnava devotee in a very strong way, okay, or disrespectful way. It is self-contradictory. Rather, one pure devotee will be appreciative of the other pure devotee. Okay? Both the pure devotees should be appreciating each other, nurturing, sustaining and nurturing each other. Instead of one pure devotee getting strong, behaving strong, treating strongly with another pure devotee who is just going on in a very humble, okay, with all humility, with his all sincerity in the world of devotional service, doing some nice devotional services. So, this is how it should be. Il est peu probable de voir un pur dévot qualifié traiter un autre pur dévot qualifié d'une manière très dure. Si ce dévot, dans son humilité, il fait son service, il fait avec dévotion, il fait son service avec dévotion, avec humilité, c'est peu probable de voir un pur dévot de cette manière-là traiter d'une manière externe dure un autre pur dévot qui fait son service avec humilité. Parce que ce n'est pas l'ordre naturel des choses. Okay.
what I have just explained is applied to both sides who are pure devotees. I'm not talking about one side is pure devotee and another side is not non-devotee. This explanation applies to when both sides are pure devotees or acharyas. Donc cette explication que je viens de donner, elle s'applique dans le cas où lorsque des deux côtés, il y a un pur dévot. S'il y a un pur dévot d'un côté et de l'autre côté, c'est aussi un pur dévot, deux acharyas par exemple, ça c'est juste dans ce cas précis où ils sont tous les deux des purs dévots. See, so one side of one pure devotee can never be dealing strongly, treating strongly with other pure devotee. It becomes simply self-contradictory, defeating its own interest. Rather, the pure devotee will be promoting, will be nurturing another pure devotee. One pure devotee will be helping another pure devotee to grow up, to be more nurtured. One side of pure devotee must be helping, must be sustaining, nurturing, nourishing. Other side of pure devotee, with more graciousness and feelings of pure well-wishes, and ultimately in the higher devotional interest, higher mutual devotional interest of each other. That is proper. But one devotee trying to harm or mistreat, strongly treat, if not mistreating, strongly treating another devotee without proper reasons is self-contradictory. Donc, defeating the purpose. Donc un pur dévot, il ne va jamais traiter durement un autre pur dévot parce que c'est contraire au principe, ça ne va pas l'aider, ça ne va pas le faire progresser. Au contraire, un pur dévot, il aura toujours ce sentiment de vouloir nourrir davantage, élever davantage un autre pur dévot et l'aider à progresser. Parce que s'il n'y a pas de raison valable, alors non, il ne va jamais agir de cette manière-là durement envers lui, parce que c'est contre-productif. Question may arise that side of constructive criticism, when one pure devotee is playing the role, playing the part of chastising, getting very strong, heavily strong on another devotee, chastising, so pound, in a positive sense, that chastisement is being done full of well-wishes, constructive way, but then it is okay, then it is fine. Dans un autre cas, si un pur dévot, dans un sentiment constructif, dans le sentiment de vouloir aider un autre dévot, si d'une manière externe, il agit durement avec lui, il le reprend durement, mais si c'est dans le but de l'aider, de le faire progresser, alors là, il n'y a pas de mal qui est fait. But that kind of chastisement must be done. In other words, that kind of criticisms or chastisements must be done from other pure devotee or higher Vaishnava. Full, completely filled with well-wishes behind. Well-wishes, all due loving appreciations for all good services the other devotee doing. Not to assassinate character, not to destroy the other devotee. Never. So, then, that kind of chastisement for another pure devotee towards the other one can be accepted because behind that is full well-wishes, full care, loving care is there to rectify the other devotee if the devotee is really engaged in
some wrong things. If not, then that is not applied. If anything is there, so then the chastisement, strong dealings from other side of the pure devotee should come, full of well wishes, full of grace, full of, bringing, full of the motto and purpose of bringing more benefits, more good things in the life of the other devotee whom he is feeling like chastising or treating strongly. Ultimately, that is another way of love care, although in the form of chastisement. So that is okay, granted. That is not self-contradictory. But if that strong dealings from the part of that one devotee towards the other devotees, other good devotee, sincere devotee who doesn't deserve that strong dealing in a negative way, completely negative way, okay, some enviousness or trying to do harm, okay, harming attitude or any other negative feeling, then it's contradictory, defeating the whole purpose. It's detrimental. Donc si ce pur dévot, il le fait avec un bon sentiment, dans le sentiment de vouloir aider, lorsqu'il veut le bien de cet autre dévot, s'il voit qu'en effet, il est engagé dans une mauvaise activité, quelque chose qui n'est pas bien, alors oui, seulement dans ce cas-là, il peut le reprendre, toujours dans ce sentiment de vouloir l'aider, et donc ça c'est accepté. Mais s'il n'y a pas de faute dans cet autre dévot, si cet autre dévot il est engagé sincèrement dans le service de dévotion, qu'il fait de son mieux, et qu'il n'y a pas de raison d'être dur, alors non, ce n'est pas une bonne chose d'agir durement de cette manière-là. C'est contre-productif. In other words, one pure devotee can never be engaged in insulting or hurting, misbehaving with another pure devotee. Okay, it can never happen. If it happens, there is something wrong there. It is completely self-contradictory. But with loving attitude, loving temperament, sometimes some loving chastisement, okay, for further promotion of the other devotee, promotion or helping can be done. That is a totally different thing. That is positive, but other side is negative. Donc ce côté négatif où un dévot, par envie, il va être dur, il va agir durement, il va critiquer un autre Vaishnava qui est bien situé, alors ça c'est contre-productif, ça ne doit jamais arriver, et si ça arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, il y a un problème quelque part. Mais si il y a ce sentiment de châtiment, de reprendre un dévot, mais que c'est fait par amour, que c'est fait dans le but de l'aider à progresser, alors là oui, ce n'est pas contradictoire, ce genre de sentiment externe d'être dur. So, in another way, such question can appear as like absurd, so self-contradictory. Such question doesn't have any ground to even to arise, that one pure devotee is engaged in insulting another pure devotee. Okay, it's so self-denying, self-contradicting. So from the reasonable ground, such question has no scope to even arise. It has to be between a non-devotee and pure devotee. Okay, or, yeah, it's like that. Otherwise a pure devotee can never try to insult another pure devotee of the Lord. Then it will also be his self-insulting, insulting the whole world of devotional service, whole divine world, world of devotional relationships, okay, our life of service. So it becomes very suicidal, so self-contradictory, suicidal. It cannot be happening in a natural way, that way. Donc d'un point de vue logique, cette question elle ne peut pas avoir lieu parce que ça n'a pas de sens qu'un pur dévot
il cherche, il fasse du mal ou il insulte un autre pur dévot, ça n'a pas de sens, c'est contradictoire. Donc ça veut dire que ça ne peut être vrai, ça ne peut se faire que entre un dévot et quelqu'un qui n'est pas un dévot. Parce que si un pur dévot il le fait envers un autre pur dévot, alors ce n'est pas bon pour son propre progrès, et c'est comme s'il insultait tout le service de dévotion, le monde de ces sentiments d'échange, le monde de la dévotion. Okay, so we stop. I know you raised your hand. Yeah, sorry. It will be continuing and continuing, so yes, please. Je vais le dire en français. Est-ce qu'on peut considérer comme un pur dévot quelqu'un qui se fait adorer comme le Seigneur avec des feuilles de tulasi sur les pieds? Can we consider as a pure devotee someone who is being worshipped with tulasi leaves on his feet? Je pense que c'est à ce dévot-là que Sudama. Because I think Sudama was thinking about this person who is being worshipped with tulasi leaves on his feet. No. Answer is no, never. Of course not. No. Because the Mayavadi so-called sadhus do it in India. It's too much audacity. I mean, those who consider themselves to be God himself. I am God. I am not a servitor of God, not servant of God, not a devotee of God. I am God. I am one with God. Okay. None different from God. I am God myself. They do in that way. Very offensive. Because they consider I am Lord Vishnu, not Narayana or Krishna. I can have tulasi. So it happens due to their strong misconception. Offensive conception. It is so much misconception, they even may not realize how offensive they are becoming consciously, because they are so much under illusory concept. I am God. There is no difference between God, Supreme God himself and me. I am God. So that illusory conception actually paralyzes, it can paralyze their natural way of thought process. They don't even have the capacity of making discrimination, that they are doing something very offensive. Those who can discriminate, rather they are in a better position. They are not in a dead position. Their thought process is more in a living position. They can understand it's very offensive. But those who become like dead in that way, they even cannot understand how offensive they are becoming by claiming himself to be Lord Narayana or Vishnu, shame, and taking tulasi. Very deplorable position. Very miserable, deplorable position for that man, that kind of person who is taking the worship, who is allowing the tulasi leaves to be put on his feet. Donc Gardavika posait la question, est-ce qu'on peut considérer comme un pur dévot quelqu'un qui se fait adorer comme Dieu, c'est-à-dire en acceptant qu'on lui mette des feuilles de tulasi sur les pieds? Donc Maharaj répond non, jamais, parce que en fait ces personnes-là, c'est les Mayavadis en Inde, ils ont cette conception où ils pensent je suis l'égal de Dieu ou je suis Dieu lui-même, je suis Krishna, je suis Vishnu, je suis Dieu, je suis non différent de lui. Mais en fait, lorsqu'ils pensent de cette manière-là, ça les amène à être paralysés en fait, dans le sens où ils ne peuvent plus comprendre, ils ne peuvent plus discerner et voir que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Et donc, parce qu'ils sont sous cette conception illusoire où ils pensent « je suis Dieu », et donc ils ne peuvent même pas voir que ce qu'ils font n'est pas bien et faux. Et donc c'est pour ça qu'ils acceptent ce genre de choses, d'être adorés comme Dieu, c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir des feuilles de tulasi sur leurs pieds. Like a dead man cannot discriminate anything. So sometimes illusion, only the illusion gets to the worst point. The natural way of considerations gets numb, paralyzed. Deadly position, death's position, lifeless position. Mayavadi we call. I am totally one with God, mixed with Brahma, I become Brahma. So they lose the proper discriminations of good and bad. What is proper, what is too heavily offensive. Very deplorable situation. Very miserable situation for them.
Et donc ce genre de personnes, on peut les comparer à des personnes mortes, parce que lorsque quelqu'un est mort, il ne peut pas discerner, il ne peut pas réfléchir. Et donc ces mêmes personnes-là, quand elles sont trop sous l'influence de cette illusion, elles ne peuvent même plus discerner ce qui est bon ou pas, ce qui est offensif ou ce qui ne l'est pas. Et donc ils peuvent accepter ces choses-là en se pensant être Dieu ou être l'égal de Dieu. Therefore Mahaprabhu, all our Guru Varga heavily discarded such Mayavadi people. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, tout notre Guru Varga, notre filiation spirituelle, ils ont vraiment été très fermes envers ces positions Mayavadi, ces personnes Mayavadi. It's amazing, very negatively amazing. Why they do like that? How can one do like that? Shankaracharya never did. Even Shankaracharya, he never showed in that way. He always maintained, Shankaracharya did maintain some respectable ways. He installed many beautiful deities and introduced respectful worshipping of the deities. That way, although in a limited sense, Mayavadi sense, but he followed some etiquette, good etiquette, standard. So, although we see Shankaracharya is the leader of the Mayavadi school, they maintain certain respectable standard. Therefore, Mahaprabhu also showed some due respect to Shankaracharya, independent of his philosophy. So these kind of people who take tulasi leaves, gets worshipped with the tulasi leaves on their feet, much worse, much worse. Et donc c'est incroyable, mais pas d'une manière positive, plutôt d'une manière négative. C'est incroyable que des personnes peuvent en arriver à faire ces choses-là, parce qu'on voit par exemple Shankaracharya, même s'il a donné cette philosophie Mayavadi, il a gardé toujours la bonne étiquette, la bonne manière d'agir. Il a installé de très belles déités, même si c'était d'une manière limitée, d'une manière Mayavadi. Il a toujours gardé cette étiquette, et c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, même si c'était différent de sa philosophie, il a toujours apporté un bon respect envers Shankaracharya. See, even in the Mayavadi Sampradaya, Shankaracharya Sampradaya, they give so much respect, offer distinct respect to their own Guru. They are not found to be sitting on the throne of their own Guru. Even if they consider Aham Brahmasmi, I am one with the Brahma, I am one with the God, ultimate sense. But on this level, they always maintain some higher etiquettes, respectable etiquettes between Guru and disciples. They never mix all of them together, put on the equal level. So they maintain respectful ways. They maintain their well discriminated, respectful ways in their behavior, in their etiquette, of how to honor about one's own Guru and the Supreme Lord. Although ultimately they claim to be one with the Supreme Lord, but at least they maintain that kind of etiquette, not to be putting tulasi leaves on their feet or directly receiving worship, same worship like the Guru, like their own Guru. They always offer distinct respect to the Supreme Lord, worshipping of the Supreme Lord in the form of the deities, and they took the humble position, they took worshipper's position instead of being worshipped. We find all those etiquettes. Even in the Shankaracharya school, very respectable. Okay. But this kind of person who's taking tulasi leaves on his feet and posting in the internet, claiming himself to be same Narayana, claiming himself to be as good as the Lord Vishnu, same, one with Lord Vishnu, is showing worst example, offensive worst example. Et donc on peut voir que dans la Sampradaya de Shankaracharya, il garde toujours cette bonne étiquette entre maître et disciple.
Ce n'est pas que les disciples ils s'assoient sur le siège de leur maître ou qu'ils disent on est tous similaires et qu'ils mixent maître et disciple. Ils gardent toujours cette bonne étiquette et même si ultimement ils disent Aham Brahmasmi, je suis Brahman, je suis un, en même temps ils gardent toujours cette bonne étiquette et ils prennent cette position d'adorer, d'être des adorateurs. Ce n'est pas qu'ils prennent la position de recevoir l'adoration, mais ils sont dans cette position d'adorer quelqu'un, d'adorer le Seigneur suprême, ou la déité, ou le Brahman, ou le maître spirituel, mais c'est pas qu'ils prennent cette position où ils acceptent d'être adorés comme leur maître spirituel ou comme le Seigneur directement. Et donc ce genre de personnes qui acceptent qui sont adorées comme le Seigneur suprême en disant je suis l'égal de Vishnu et d'accepter les feuilles de tulasi, ils donnent le pire exemple. Okay, so it's not really greatly surprising that there will always be some differences between real sadhus and fake sadhus. So there will always be differences such. C'est pas très étonnant qu'il y a toujours cette différence et qu'il y aura toujours cette différence entre les vrais sadhus, les vraies personnes saintes et les faux sadhus. All that glitters not gold. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. So one has to be very conscious, aware of all this fact. Donc on doit être conscient et on doit être au fait, on doit savoir cette chose-là. See, one can easily put on tulasi on chest, on the forehead, on the head. It's fine. Okay, in devotional mood, that's very fine, but not on the feet. Dans un sentiment dévotionnel, il est autorisé, on peut tout à fait prendre une feuille de tulasi, la porter sur sa poitrine, sur son front, sur sa tête, mais pas sur les pieds. Accepting tulasi leaves on feet only reserved for Supreme Lord, for Supreme God, nobody else. Accepter des feuilles de tulasi sur les pieds, c'est réservé seulement pour le Seigneur suprême, à personne d'autre. And that's how it is directed by the Holy Scriptures. C'est comme ça que c'est dit par les Écritures saintes. But when one receives tulasi on the chest, on forehead, or eyes, or head, as the blessings of the Lord, prasadam, it is quite okay. That is a good spiritual practice. Une bonne pratique spirituelle, c'est de recevoir avec dévotion, comme prashad, les feuilles de tulasi sur la poitrine, sur les yeux, sur le front, sur le visage. Ça, c'est apprécié, c'est une bonne pratique spirituelle. But never on feet. Mais jamais sur les pieds. Question may arise from some Western European cultural stand. Question may arise, oh, we don't differentiate between hands and legs and feet or forehead. It's another limb of the body, so what's the big difference? Taking tulasi on hand or chest or forehead or feet. Feet is another limb of the body, is more cultural type. So we don't really understand the difference. Donc avec une vision européenne, on peut se dire, moi je comprends pas bien la différence parce que tout est une partie du corps, que ce soit la tête, les pieds, les bras, les jambes, c'est la même chose. Donc c'est une question culturelle, je vois pas la différence. The point is that when some common Westerners or Europeans are doing it, putting tulasi leaves just unknowingly, unconsciously, unknowingly, not to make any point, just out of ignorance, unknowingly, unconsciously putting tulasi leaves on the feet as he is putting on hand or chest or forehead, that can still be forgiven because it is being done under ignorance, act of ignorance. It's a different thing. Donc si quelqu'un, par exemple en occidental, il pose une feuille de tulasi sur les pieds, mais sans le savoir, en pensant que c'est juste comme s'il mettait sur la poitrine ou sur la tête, comme sur un membre, si c'est fait par ignorance, sans le savoir, alors ça on peut encore le pardonner. Still it is offensive. That kind of act of ignorance is still offensive, but still it can be forgiven because it is being done out of total ignorance and innocence in the Western practice. Même si c'est quand même une action qui est offensante,
Si c'est fait d'une manière sans savoir, si c'est fait sans comprendre réellement, d'une manière innocente, alors ça peut, même si c'est une offense, ça peut quand même être pardonné. But when somebody is making a point, consciously making a point of putting tulasi leaves on the feet, which right is only exclusively reserved by Lord Vishnu or Krishna or Ramachandra, like Vishnu Tattva, then although that act is being done out of great ignorance, but offensive ignorance with in a conscious way, it becomes an offensive act, heavily offensive act, because he's trying to make a point, to make himself one with Supreme God. I am God. Mais si cette même chose, le fait de mettre une feuille de tulasi sur les pieds, c'est fait consciemment, en sachant très bien ce que l'on fait, puisque c'est quelque chose qui est réservé seulement au Vishnu Tattva, de pouvoir mettre une feuille de tulasi sur les pieds, alors si on le fait vraiment avec conscience, en voulant montrer cette chose-là, en voulant dire « je suis Dieu, je suis l'égal de Dieu », alors ça c'est une offense. Because according to Vedic culture, in other words, in a Vedic cultural ways, feet are considered to be lower limbs. Okay, so therefore, I mean, except for the feet of the lotus feet of pure devotees and lotus feet of the Supreme Lord, God and Goddess, generally feet are considered as lower limbs of the body compared to head, eyes, upper portion of the body, chest, lower limb. So that's the Vedic cultural way. So therefore we don't do many things, we don't do any respectable things, take care of our respectable activity or services with feet, using the feet, we do with the hands. Okay, hands. Although feet has got utility, but in its own way, according to Vedic culture. Donc selon la culture védique, les pieds sont considérés comme des membres inférieurs, c'est pour ça qu'on ne fait pas les mêmes choses, on l'utilise, bien sûr ils ont leur utilité, mais on ne l'utilise pas dans le service normalement, c'est plutôt les mains. Et donc ça c'est l'explication, c'est la vision védique, la culture védique. So because it has been so accepted in Vedic culture, feet is considered in such a way, low class limb of body. Of course, some reason is there. We're all everywhere walking with the feet, everywhere through the dirt, through the road. Okay, so many things, many works are done through feet, not done through hands. So it remains dirty and unclean and all. So there's a reason behind. So that's how feet are considered. So, and tulasi leaves, greatly holy leaves, can never be put on the feet except for the Supreme Lord. So it is clearly understood according to Vedic culture. So nobody even can take any kind of cultural excuse. Western culture is different, Vedic culture is different, so according to our culture it is okay. No. No. Act of ignorance. And especially when one is making a point, I am Lord Vishnu. I am one with Lord Vishnu, and then thereby placing tulasi leaf, and it becomes offensive. Donc il y a des explications évidemment derrière, parce qu'avec nos pieds on marche partout, dans des endroits pas très propres, dans des endroits sales, on fait certaines choses aussi avec nos pieds, donc il y a cette conception védique que c'est quelque chose d'inférieur, mais c'est pas pour ça qu'on peut dire ah bah voilà, dans notre culture européenne, nous c'est la même chose. On considère que c'est de la même manière. Si c'est fait comme un point, surtout si c'est fait en voulant montrer cette chose-là, que je suis Dieu, je suis l'égal de Dieu, alors ça on ne peut pas l'accepter. Il y a seulement sur les pieds du Seigneur suprême, du couple divin, que là, Vishnu Tattva, que là on peut mettre des feuilles de tulasi. Clear? Est-ce que c'est clair? Thank you very much. Merci beaucoup. So anyway, my style is to explain things in an analytical way, thorough analytical way, instead of saying brief way. Then it's not really answered.
After I answer a question, almost no questions can remain. All are answered. Ma manière d'expliquer, c'est une manière très approfondie, très analytique, très complexe. De cette manière-là, lorsque j'ai fini d'expliquer, alors il n'y a plus de questions qui peuvent apparaître de ce sujet-là. Alright, so we can temporarily stop now out of the time. There's little more time, or I should stop here? It's at 30. Oh, okay. So, I'm giving rest to my Harikatha. I'm giving rest to my Harikatha here. Jai Dayal Nitai Gaur Premanandi. Jai Shri Bhakti Nandan Swami Maharaj ki Jai. Bhakti Nandan Maharaj ki Jai. Samasta Vaishnava Vrinda ki Jai. Hare Krishna.